Nasenka obazinezinda yada nyankopon ase wona hosen na ne do na ni tumi ho yada na ase dododo wo yenkwa ho yada na ase a onsa osande ni yemiye dododo ni tete unyi de abra na yewo osum tumi ase no ozene do na ne humobo no twenyen ziene ba ne kan na na hinzinem na senka ne dinda ama yenso a yetetedam ya bayam faso ama Christ na safo a ne botanye de obotwe akra bebre na Christ na hinzi ayama onana dofo ende afutu samono oyetiawa nenuanu kenkane tre konkron no Matthew chapter 25 verse number 24 to 25 afutu ni till say the sin of the unprofitable servant, the sin of the unprofitable servant. Akwana ne hunyim fason ne bon inti de biara da ye kenkan talent no se kenkan Matthew chapter 25 verse number 1 eho Christ Jesus ozi ahinzi no toto embebun idubi ho oche me ehu de enum ye nyansafo na enum se tro konkone de we nkwasiafo ebe na azinsa one prepare when says ye wo ho for the coming of the bridegroom. When says ye wo ho ama ahefukun no ente aha potokasa yetum ye brand one enum no as profitable servant nkwa mfaso wo wondo ena enum na wensiesie wo ho so yetum brand one the unprofitable servant nkwa mfaso nyi wondo Christ zedam nkrofi the car ye ahusiesie a owode ye wo na hinzinim zetwa nembai onyankopon no menta seda enti odru verse number 24 ena aha za okai wo parable nimuna second from verse 14 of 25 no Matthew 25 na ebohu de Christ osanso de ahinzi no toto openyini bia olubotu kwan ozefu bia olubotu kwan no friend nkwa na omawon achezi say research no also yesika talent or yesika za ozikan no oman enum za otodo bien oman ebien ebasan oman kor ekor no hasam enande yebakan. So in verse 14 of Matthew 25, our Lord Jesus Christ again likens the kingdom of the master who distributed his wealth to two groups of people. Enkofo ebaasa no Bible adisuemu no oye enkrofa yehuwan ewo kingdom ni mu. Ente wo Matthew 25 Christ was talking about the kingdom similitude. No kasafa edoma wowo na hinsinim na bra na suban a wobu. First from verse 1 okasafa preparation. There is says ye wo ho. Says ye wo ho. Namsumi says ye mo ho. Osanda ifuku no baba no babara na yenyim da obaba. Onyankopon no menta say da. Odu verse number 14 na ofiosi. Afe onyankopon na hinsi no yeze toto okunyini bia na orutu kwan. Na ofre ne nkwe baasa ose dwumezi bi hye wonsa 521 number 1 5 number 2 2 number 3 1 inti onanadofo aha yehun nyimpaku ebien ewo kingdom nim
profitable servant and unprofitable servant. Matthew 25:24 to 25 na yekenkan no. What dey? Na nya onya talent koro no so buy. No chede bie no wa abakọ. Na obai no ozi asem bi nam za ozi kan no ma nanum okasa kama mura. Ama talent enum hwe menye num aka ho. Ose akwapa no kwarefo. Ebie no so buy. Obeka za otumi ye ase emam talent na bien na hwe menye bien aka ho akwapa no parefo ena afi zo ze ewie ni ba no sende na obai ode mura minyimu de eye nyimpa a eyezin a icha wombra ndie onyankopon ohia mabada na eboboa anu wombra emfa empeti na musroi na mukore na mese wo talent no kotuma da ase hwe wazinyi je wazi onadofo. These two groups of people, profitable servant and unprofitable servant, no yehu won wo ahinzinim na me musro ena za oma mubohu wo kingdom nyumu de mubodru mubofnenim no beke de depart from me onu du musro pa na mom se hwe servant ya abra one funny talent na anya adwuma no or tried to be defending no ho. In his defense he was trying to defame the master, so it was defense and defaming. Or defend no original ye asa wanya no or bono mosen se enantu atwa de gina ye na wasan so master no mpo webunani bitia oyankopon ama ompare enda eda ye bodu ye mbofune mi ye bobu ateno anu baba bi anyi ho ase na saye nyina no wobobu ye no ho aten so yo so mo enti the servant di nyame ye na dom onya ahozen oze ye Mensah ana afi okenkan na asam no wie na hwe za osi the sin of the unprofitable servant boni kese pa. Contextually, the unprofitable servant acted that way because of fear and lack of faith. Christ na safuna ye wo mu no asa apart from who control ye won okwarisi na tenene no sanhwe ne ye na masuro na gisi a enyi wo Christ ma osipi ama wanya adwuma eda no minyim asam obesi. The attorney is Christ. Onanodofo unprofitable servant akwana ne ho nimfa so no oye the Mensah mani nyina onam esuro na jizia na onyi ewo ne master na osmo animu certain some okay oh minyim ze tumi ye pa awo etwa wa bra mpitin minyim pa nti moso mo ho son metenam baby kom dam na obeye asam mba mo ho because me kwa akoye obi be criticize him me kwa akoye musuro den na afi ade no waje egu metina hey akwankwan hie ni meredwon mo ho mempede asamba mo ho debio e na okeka ne nsam nyina na osan bu opanyin no enyimitia. Fear also results in lack of faith and trust in the Lord. Now yente Revelation chapter 21 verse 8. Zasus mkonkon nam John the beloved, John za Christ odon no do no tintimi. Ase na ehufo enyi echinjifo enyi echiwazefo enyi ewifo ewusifo enyi ndwaman enyi abayifo enyi abosomsorofo enyi atrofu nyina benya won chefa won suta a oja enyi Bristol dawmu
Anonye owumprenun. Za ozikan oka ehufo. Coward. Yes, ya there. Edification no obia wo n'adwuma odoye. Mama ehumbo. Na emfa wo talent no insuma. Na enya wadwen de debi o adam be hia mo bofo no be defend mo ho. Akwei wo mbu ne bem. Na won kyerɛkyerɛm no mu no yebehu. Ase ehufo nyina bakwa abonsam gyam. Atorofo nyina bakwa abonsam gyam. Na afe echinzifo. Dame boni in a servant no unprofitable servant in Matthew chapter 25. Verse number 24-25. Oh yeah. The sin of the unprofitable servant was seen in these areas. He was fearful, he was unbelieving, and he was a liar. Oyo hufo, oyo chinzifo, na oyo trufo. Inti na sakin kan parable nu wiase wonfa akwana no wonyim faso no nkoto echichiri ho esum kabinim bia asekyerɛ na yawo Onyankopɔn no mampare nda eben bon na akwei oyɛ no yo hufo me yo hufa na Christ na safo me yo hufa na se me yo hufo a nzama retochima mbehwe ne kam wako nemom ase for God has not given us the spirit of fear but of love and of power and of sound mind. Aha onopen pon nam susum konkon do e na orehye osampekanyi Timothy dzin osno Nyankopon wa mayen suro sunsum no mom omayen tumi omayen odo na adwenda ho onarofo ehu the sin of the unprofitable servant ehu coward yenyi hu mfie mu yakoka sampa yakọ one on one bibia yere bia yehu de Onyankopon no wa man tumi wa man odo na wa man adwenda ho a yazidi obonsam do Onyankopon no menta say da the sin of the unprofitable servant no yo hufo no your chinzifo, no your truthful. In fact, the excuses he gave in verse 24 were actually an insult to the integrity of the master. Who is the master? Jesus Christ. Inti ne explanation ni nyina no lupu master no enimitia. Na onanodofo, this is what the unprofitable servant did. Amen awo. Oye defend ye ho won sembia otete dem ho ana. Nyimpa de n'enyimeze ebotum ezibam na edu Christ n'enima wanu yi beye den the talent was more wo brassery do nyame na dom yenwu amesam wechiri won muwi ya anke mekra bedi yawo na nyame na dom menwu na mabeka Christ ni pedue ho talent na waza amam no ana mrekun kondo makatado na meduru mobofo n'enima me na yi ya no ana debi o yenyi hu mfi ye na abrabom enye hu behye wa abrabom pe ebe ye otorofo ebe ye otorofo ebe try there ebe maneuver to defend yourself atorosam nkoten remember as atorofo nyina beko obonsam jim onanadofo. The unprofitable servant was unconcerned about the growth of the kingdom. Nebono krosenyen zokodo ewo ahinzi Mensah na Christ or kasafa na ahinzi no ho dokodo ahinzi ni mlomfa no ho. He was unconcerned. Inti talent na was a man no na me de onfa no ho nti wanfa anya hwe ena afei only defend no ho na wombu no bem wanfa no ho totroto eba na azi ne yesua oni anadofo ya ba Christ na hinzi mo was a talent ahye yensa bibiara etumi ye bia edification ye beba abem ye beba committees na wo obia must belongs to a committee yenyina obia be belongs to a committee mmame nti ena mpapa oponnom obotum wa man advice. Yes, committee no ye yaza na yakoma nti ho mame ye demazi you na no so zinadwo
Messy Obia belongs to a committee in the church. You be identify one in a Obia yana family until the coming of Christ. Did there won queen where free woman. Into Obia has a specific unique role to play for the edification of the church. Oh no there, yeah. I had the my the unprofitable servant. No yankopon. Omampari and na da ye badu ye mbofo nanim no accountability no ye be ye ne den onana dofo ye be ye kronkron ye be si nokwar ye be ye sa ode ye nyina na adwuma no so a woda hye ye nsa no say you hu fima you will be answerable wo kronkron ye wo nokwarisi na wo tenene na adwuma no so adwuma na asafo adwuma na wo se Munko wiase afande nyina wontwe akra ne mbra na wontete won na wonyin na wonkodu Christ ne mpene do wa amaye ne nyini mu no ye ne den. The unprofitable servant was unconcerned on fan ho za ko biara mfam ho what's what betuma ya wonye otedindama last hour obe defending no ho. Number 2, he had no love for the work and was not ready to obey. That is another sin of the unprofitable servant. Onyi do meduma no kra. No, why ye asu brachi amma enteti na ntase ne nyin. Onye ready kra da obebre ne pase. Medam na meta na. Edam na meta na wasori mu ana. Ye nyina ye pampam so biare na afami se masaf no wenyin no ame hwe mfam ho afei hwe mfam so ma ya so dzen za wo beka bia minte kra ona yede I am not ready to obey minyi do masaf no adwuma but ye Christoni unprofitable servant. I say 1 John chapter 5 verse 3 I say na nyankopon donyi there yebesi na shededo na sheze no anyezen. For this is the love of God, that we keep his commandment, and his commandments are not burdensome. Ejuma na ye no anya burdensome. Nyame nyimde betuma ye. Yankopon o me na hwozenda. Man can come with talent no do. Open up. Mensah for one soul. Mbebun one soul. Mbrentie one soul. Yenyina yerisi asafo no. Ma wenyin yatwe akra bebre. Wa famisi nyin mana. Etumi ye biribi. Ye ba committees no do a. Ebom de mba no wo wadwuma piye. Ebinum reye. Homa talent na esumesuma no one soul. Na afi yenyina ye pampamisom. Enye adwuma no ye ya ma Christ. Na nimu no ye benya nhira obrodo wabra ye kudu nenim. I say another sin for the unprofitable servant. He was lazy and ungrateful to the master. Oya kwadwir no nyi ayeyi biara maniwura. Hey, why ye ni mona? E bra nyimpa bre wechiri ho. Na nyame na dwom wa ma ya beti nokwar. Enti se enyi hwimpa, yenyi hwimpa, yeda nyankopon ase de yenwu wo yembonim. Nyankopon onka yen ho da. Akwana mfaso nyini do no, ose oya kwadwer no nyi ayeyi maniwura. He was an ungrateful ingrate. Ingrate yobia onye obite, yenye Christ te, yesum no, onye yenwura, the head of the church. Enti are you ungrateful? Onya ye bia. Papa no orutu no kwan no wenja na jejem oma na chezi ni bi. But onam do ya kwadworo no ye lazy na afei are you ungrateful nti wan fanye adwuma. Romans chapter 12 verse 11 I say yembombasen na mma yenye nyenya na yenye sunsum hyew nsum ewuraze.
I am not yen talent near the Ismunsman, Yenya, Os Maya Yenya, Yambwa, Sahibo to me, Yabia, Wayamber, Yanam wasn't Yensika, Bribi, able to my yes, Abu Asafunin, no. I'm a yin equal to Christ, Nem Penedo, Nam my yam Penedo, Yen I am from Bois. Unprofitable servant, no, when you're a totroba. What can you do in your capacity as a church member? What can you do in your capacity as an elder? What can you do in your capacity as a preacher to edify the church? Because of fear and lack of faith in the Lord, preachers refuse to teach and preach controversial topics. One true church, akadari kawasmen kapo, se suro nehu beuma, ebeye otrofo, nebakwa bonsemi jem. What can you do? So what saying there? Ebe kanya mesama kan ye kanokwaru no in season and out of season. 2-4. Kat natin in some shenkunan mayanyina yenyin to Christ nimpendo nyankopon maya hodenda. Because of fear, people do not even approach others with the gospel. Esuronti nyamena sempo yanka kra. Christ ni wunisie na no sor. Onya asempa no yanka yenche. Osuro obi mpompede wo hunu do Church of Christ ni. Wo ba tu din sisia. Sofo mame. Only na esuro na. Because of fear, people do not want to become leaders of the church. 10 years pa. Oyesuro onya bibia. Oyesuro. Fear and lack of faith. For God has not given us the spirit of fear, but of power and of love and of sound mind. It's wrong. Our sorry name. We tell you some engine. Do be a leader no se lalai onye. Aka ko surubase onye da. Epeda so no oguana. They be ameka the cross of Christ must not suffer loss. Jesus Christ na sendua no onye de ozinkugu. Minyankubi ntiase. Me no call Bible because brother Jonathan man kadem. The cross of Christ will not suffer loss. Christ na sendua on din kugu da. But na mosomo there could be a deficit. Akawbo betumu abem. Say anye ya mfemiza nkofo dodo a all the Christ onya hon no. Because Christ want to mean son in fisoro. Mbeka nyamena asem by this time. Or the asampa no ahyensa. Na ose dem na obu yen de yetin. De ose asampa no hye yensa de mara na ye kan yenye adafadafasam. Na nyankopon nyi yen desefo. Onanadofo. Because of fear, people do not want to become leaders in the church. Onyankopon nse sayenda. Ye bobu hwate no onua. Se tum eye leader na mpenfu approach you. There be ye leader na twetwa wona na ase susu there e defend wo ho atrosam bebre. Minyimber mintu menye ameme yede ameme the matru sem ni nyina obeba senzim osro an unprofitable servant no onye. Because of fear, people do not want to become Bible teachers. Anya dad naso nyimisia wenya no o se fakade o kyerɛkyerɛ anya preacher nkotin na o kyerɛkyerɛ o asafo mpanyimfo no anya won nkotin na o kyerɛkyerɛ yenya obi a wakodar e won kyerɛkyerɛ ni ma do ye preacher o so onye preacher o tumi kyerɛkyerɛ ma o ye etumi kyerɛkyerɛ. Make yourself available. Don't be afraid. Ose ehufu nyina beko abonsam jam onyankopon o ma enta seda onanadofo. Because of fear, people want to remain apathetic in the lost church. Sunday na waba Monday simple day sisi road ya danyame ase waye ye be hye mukena. Monday your Bible teachings
Yebeshia Wednesdays. Ya bomba yetufo. A man so one after me say, Mamenka, because of fear, people don't want to become women leaders in the church. Oslo into a bar, what tina safuni menyan chere onye ne mesiafushi ya obotum wa chere one also nye da. Ebe yano. Onyankopon ohuya mabada. Say the me akwenya ne ba. Men unprofitable servant. The sin of the unprofitable servant is fear and lack of faith and trust in the Lord. Say ensuro na zinyankopon zi es jinyankopon di de otumadzi nyina ya. Onyankopon wa ma ensuro sunsum. Oma ye ntumi nnodo na adwenda ho ebotum aye. Onyankopon oma ye na hozenda. Me ensuro kra. Bibiara ebotum aye no ye fabo wa asol. Do you fit into this description? Do you fit into this description as a member of the Lord's church? Sami amake nyina semuhumuhu ma asem efutu inde Mensah samadwen. Mezuba bewie Abraham American can the last chapter, that is the verse of chapter number 25. As the minti home enje talent no woninsem. Aha. Second can script in Matthew 25. Nkofwe baasa no. Onameza unprofitable servant okay kain no ye ni nti ose humenjini talent ni finisem. What does that mean? Sa anhwe ye na adum bi onyame da adom. Ahwosini bi a oza adom. Ember bi a oza adom. Sika bi a oza adom. Amfamboa na adwuma. Ebohu na nzama ototo papa do. Na ahia ne yanyim de tro konkon ne ye nokwar enti ase da minti homenje talent no mfinisem na homomfa mma nya owo talent du no sisia enum no wobenya du. Verse 30 meduru be ase na akwa otubonyi no ze the unprofitable servant homontu no nchin echirichiri sumnum ho na osu na sekrewo obiara semi anawo ye what talent ye ni wura no ose ejahen oko Christ Jesus ko obesa na aba na oba ye bebu ho akonta amfa nye adwuma ose homonto akwa otubonyi no enchen echirichiri ho sum kebinim bia sukire na oyawo. Being unprofitable servant in God's army have fatal consequences. Sebe akwa mfasu nyudo ewo nyankopon na asra afuima ninsunsando no omonyo. So we must pray to God for courage to do the will of the one who called us. Wame mbompa na yense raze no man akukudur nasa yetumi ye no yenye manasafo onfane tempemfra yentwe akra bebre mbeka Christ na hinziri ho na gehena ontopan onyankopon onhira ye nyina amen.